Karibu mtazamaji. Vinara wa muungano wa One Kenya Alliance wameahirisha shughuli ya kutia sahihi mkataba wa vyama tanzu kwenye muungano huo hadi wiki ijayo. Kwenye kikao na wanahabari hivi leo, vinara hao walisema kuwa majadiliano bado yanaendelea na yanatarajiwa kukamilika kabla ya mkataba huo kuwa tayari mapema wiki ijayo. We were to sign our coalition agreement today, but we have postponed to polish certain legal issues that have arisen. Nevertheless, we are committed to our unity, and in a few days we will be letting you know the time we shall sign the agreement. We still are open to receive other parties that we are talking to into the OKA coalition and to building coalition with other Kenyans, so that we can achieve our objective of being able to form government alone or with others in order to fulfill the urgent needs of Kenyans. We're happy to report that the best legal minds are now working on it and have assured us that by this week it will be over and we'll be good to go early next week. Na mtazamaji, kiongozi wa ODM Raila Odinga anafanya ziara kaunti ya Nakuru, ikiwa ziara yake ya kwanza tangu idhinishwa kuwa atakayepeperusha bendera ya urais ya Azimio kwenye uchaguzi mkuu ujao. Ziara hii ikitajwa kuwa muhimu ikizingatiwa kuwa ni Nakuru ambapo maoni ya Azimio yalianzia. Raila, ambaye ameandamana na magavana kadhaa, ameahidi kushughulikia masuala ya afya na uchumi iwapo atachaguliwa kuwa mrithi wa Rais Uhuru Kenyatta. Kwa hivi sasa mtazamaji, tuvuke moja kwa moja hadi kwenye ziara hiyo ambapo kwa sasa viongozi wanawahutubia wananchi. Na mtazamaji, samahani, picha hiyo imeganda, lakini baada ya muda usiokuwa mrefu tutaweza kurejelea ziara hiyo ambapo tutaweza kuwasikiliza viongozi hayo ni yapi ambayo wanazungumzia kwenye wananchi. Kwingineko, wakati huo huo, mapema leo Raila Odinga alikutana na muungano wa wanabiashara katika sekta ya kibinafsi KEPSA kujadili maoni yake ya kiuchumi na jinsi atakavyohusisha sekta hiyo katika maendeleo ya nchi. Raila aliangazia masuala kadhaa wa kadha, likiwemo swala la biashara ndogo ndogo na mpango wa kununua na kukuza bidhaa za humu nchini. I was invited to come and talk about Azimio's vision for this country in as far as the private sector is concerned. And as you know, the private sector is the engine for growth and development in a modern society. And we have said clearly here that we are going to promote the private sector. We're going to work with them to ensure that they do what they are required to do. And we are going to remove some of the impediments which have made it difficult for some of these companies to thrive. The government is going to create an enabling environment for the private sector growth in several fields. We talked about industrialization, we talked about promoting agriculture so that this country can become self-sufficient in food production and exports. We talked about how we can promote the small, micro, small and medium enterprises, which has been referred to as informal sector. Now say that we are going to make them formal sector and help them, empower them by building proper shelters and also creating opportunities for market access. We also are going to promote what we call Buy Kenya, Build Kenya philosophy. We've said that we are also going to promote private sector participation in several fields, including infrastructure. We are going to come up with enabling legislation which will create a level playing field
for private sector to participate in infrastructural development through public-private participation. We have also looked at other areas like education, like health, provision of health, and the use of ICT in these sectors so that we can create efficiency and also create more jobs for our youth generally. This has been, in summary, our discussion this morning. I would say it was very, very productive and very engaging. So I'm very, very happy and thankful to KEPSA for this invitation. Kwingineko mtazamaji, naibu rais William Ruto anasema kwamba msukumo wa uchumi bora kwa wote na swala la kulinda demokrasia ni hoja kuu ambazo zitaamua pakubwa kivumbi cha urais nchini baadaye mwezi Agosti. Akihutubu katika chuo kikuu cha Loyola jijini Baltimore huko Marekani, Ruto alisema kwamba kwa sasa demokrasia nchini Kenya iko mashakani. Duncan Haemba ameandaa taarifa ifuatayo. Naibu Rais William Ruto ambaye amezindua misururu ya kampeni zake za kuwania urais kwa jamii za kimataifa ameanzia kutifua kivumbi nchini Marekani na kutaja tishio kwa demokrasia nchini Kenya kama mojawapo ya hoja zake kuu. The biggest issue that is on the ballot is the democracy of our nation and whether we truly have the opportunity to make free choices devoid of blackmail, threats and intimidation. Ruto aliyekutana na viongozi wa kidini mjini Baltimore, jimbo la Maryland, alidai kuna bidii kutoka kwa serikali kuwashinikiza Wakenya kuunga mkono vuguvugu la Azimio, hatua anayosema inafaa kukataliwa katakata. In fact, if you understand a bit of Kiswahili, it is that's what informs the current push by many Kenyans to say hatupangwingwi, meaning we want to make our choices without being choreographed or chaperoned or blackmailed or intimidated. Aliongeza kwamba kinyang'anyiro kinachokuja pia kitatoa fursa kwa Wakenya kufanya maamuzi muhimu kuhusu mustakabali wa uchumi wa nchi. There is a feeling that our economy has been captured and curtailed and brokered and become exclusionist. And that's why our push is that we must democratize our economy, make it inclusive, bring everybody on board, and ensure that nobody is left behind. Ruto pia alitumia fursa hiyo kuangazia vita baina ya mataifa ya Urusi na Ukraine na kutoa changamoto kwa jamii ya kimataifa inayolaumiwa kwa kulifumbia jicho swala la ubaguzi wa rangi. That even in a situation of war like in Ukraine, you still have people who want to practice racism, who gets rescued first, you know, and even in a situation of war, it's mind-boggling that people can still have the space to practice racism. Naibu Rais anatarajiwa kukutana na naibu waziri wa Marekani wa masuala ya Afrika Molifi kuzungumzia nguzo 5 za ushirikiano kati ya Marekani na bara Afrika ambayo ni ustawi wa uchumi, ulinzi, utawala, masuala ya kidini na sekta ya afya. Duncan Haemba, KTN News. Ngineko mtazamaji, takriban ngamia 9 wameuawa kwa kupigwa risasi katika eneo la Kandebene, kilomita chache kutoka kijiji cha Meronkoro, mahali watu 8 waliuawa miezi miwili iliyopita. Hali hii inaonekana kuzidi kusababisha uhasama kati ya wafugaji kaunti ya Isiolo na wale wa kaunti ya Meru. Majuma mawili yaliyopita, bunge la kaunti ya Meru lilipitisha mswada uliopiga marufuku wafugaji kutoka kaunti zinazopakana na kaunti ya Meru kuwalisha mifugo
wao katika kaunti hiyo. Wafugaji pamoja na wazee wa jamii ya Wasomali kutoka kaunti ya Isiolo wamekemea tukio hilo, wakiitaka serikali kuendeleza uchunguzi ili kubaini waliotekeleza uovu huu. Sisi ni jamii ya wafugaji. Mifugo yetu ndio shamba letu. Mifugo yetu ndio maisha yetu. Shida iko hapa ni kwamba juzi county county governor wa Meru alitangaza kwamba hataki kuona mbuzi na ng'ombe na ngamia sehemu fulani. Hizi sehemu sisi tukumbuka historia ni sehemu ya ardhi ya Isiolo. Tuko na map ya Mungereza. Hatutaki kupigana juu ya map ya zamani. Ilipitishwa katika duniani ya kwamba map iwachwe pale Mungereza aliwacha. Hatuwezi kuwa na majirani wetu kama Russia na Ukraine vile wako wanapigania mipaka. Hivi sasa shida yetu ni kwamba sisi wafugaji mali zetu ikivuka ng'ambo ya barabara kwenda upande wa kulia ambayo inasemekana ni sehemu ya Meru, sisi hatuna uwezo wa kufuata. Sisi kama jamii, kama ni census tunahesabika side ya Meru, kama ni ushuru tunalipa side za Meru. Ploti zetu zote, plot numbers ni za huko, lakini hakuna huduma yoyote tunapata Meru. Sahihi ngamia 9 ilikuwa imepotea, haikuwa imeingia kwa shamba ya mtu, imeuawa bila sababu. Hata kama ingeingia kwa shamba ya mtu, ingekuwa wafate sheria, hiyo ngamia ishikwe, ipelekwe kwa polisi, waandike OB, iende kwa agriculture. Kama ni kulipwa, sasa ungelipwa. Lakini wao unaua ngamia ambaye haina hatia hata kidogo. Hiyo ngamia 9 yote ilikuwa na watoto. Value yake kwa ngamia pengine kama ni kidogo ni 180,000. Hawa wanasiasa wanatumia fursa ya siasa kwenda kupata kura namna hiyo. Mimi nimesoma na Meru kuanzia standard nursery mpaka high education. Siwezi jua sababu ya kuonyeshwa mimi wakati huu msimu hii kidogo wa kura Meru ni adui yako, ama Meru anaonyeshwa huyu ni adui yako, ambaye is not true. Na sisi ndio tutaendelea kuishi pamoja. Hawa wakipata kura yao wanaondoka wanaenda. Miaka 5 wajaonekana. Kwenye taarifa nyingine, mtazamaji, ni kwamba katibu wa kaunti ya Kirinyaga John Muriuki pamoja na mwanachama wa bodi ya huduma za umma katika kaunti hiyo Kennedy Mureithi walitofautiana vikali kutokana na kutolipwa mishahara kwa zaidi wa wahudumu wa afya 70 waliorejeshwa kazini miaka 3.5 iliyopita. Wawili hao walitofautiana hadharani walipofika mbele ya kamati ya kaunti hiyo ya afya, walipotakiwa kuelezea mbona wahudumu hao wa afya hawakuwa wamepokea malipo yao licha ya kutoa huduma za matibabu katika hospitali kadhaa za kaunti ya Kirinyaga. On 5th of July, we were supposed to report by noon, and that olive branch was extended to the 8th of July 2019. And some and all of us had reported even before that olive branch was extended. So what followed is that we received the dismissal letters. We were dismissed, and because we are not satisfied by that action, we actually appealed to the County Public Service Board. What followed is that our appeal was admissible, and it was allowed by the County Public Service Board, and each one of us was issued with reinstatement letters. So what criteria was used to return 8 back to the payroll and the rest were left out? And then I would also like to know who ordered that the reinstated workers be removed from the payroll. They had been reinstated back to the payroll, and 1 day later there was an order for them to be removed. Who gave the order? Some of these illegal directives are being carried out in duress and a lot of threats from the said executive. From July 2020, when the new amended County Government Act came into operation, the boards were fully given that independence. Before it was implied, it was there, implied, but now it came out clearly that
We are independent. So when the county secretary stands here before this house and tells us that the executive did not agree with the decision of the County Public Service Board, he should now come and tell us very clearly that the governor was just only playing politics and public relations. Kwingineko, spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi amesema kwamba kuibuka kwa miungano ya vyama vya kisiasa hakufai kuvilazimisha vyama vidogo kujiunga na miungano hiyo. Muturi ambaye ametangaza kuwania urais na chama cha DP amesema ni demokrasia kwa vyama vya kisiasa kuwa na historia ya mahali vimetoka. Aidha amesema vyama vya kisiasa vilivyoimarika vina nafasi nzuri ya kufungua matawi yake katika maeneo tofauti nchini na kuwa na usemi kote nchini. Muturi alikuwa anazungumza katika eneo la Matasi ya kaunti ya Kajiado alipokuwa akiwahutubia wajumbe wa chama cha DP. Asante. Na wasalimu nyote kwa jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Nisalimieni kwa mkono. Hakuna makosa yoyote chama kuwa na ngome yake kona yoyote ya Kenya. Kwa sababu kitu kinaanza na watu wawili, watatu, alafu kinaendelea expand. Hivyo ndivyo vyama vya kisiasa huwa zinakuwa. Kama chama chetu hiki cha DP kilianzishwa na mheshimiwa mstaafu Mwai Kibaki, lakini ni chama ukienda Lunga unakikuta huko. Ukienda Busia unakuta wanachama. Ukienda Migori unakuta kule. Ukienda Mombasa kule Lamu unakuta kuna wanachama wa chama chetu. Kwa hivyo hakuna makosa chama kuwa kilianzia pahali fulani alafu kikakuwa kimepata mizizi sehemu zingine. Na mtazamaji, muungano wa wamiliki wa vyombo vya habari kwa ushirikiano na chama cha wahariri na baraza la wanahabari umezindua shughuli ya pamoja ya kuandaa mjadala wa wagombeaji wa urais utakaofanyika mwezi Julai. Hata hivyo, eneo au ukumbi ambako utaandaliwa mjadala huo litatangazwa baadaye. The media plays a critical role in democratic processes such as elections, including setting the agenda, conducting civic education, and providing general information on the governance and electoral processes. A credible, free, fair, and transparent general election, therefore, calls for a joint approach by media stakeholders, pursuant to their role as the society's watchdog. We are pleased to announce the partnership between the Media Owners of Association of Kenya, the Media Council of Kenya, and the Kenya Editors Guild to organize the 2022 presidential and deputy presidential debates that will take place in July 2022 in consultation with the political parties ahead of the August 9th general elections. We will look for and find ways to ensure that the public have a chance to raise whatever issues they feel the future leaders should respond to. Na mtazamaji, wa Kristo wameadhimisha Jumatano ya Majivu hivi leo ambayo ndio huwa mwanzo wa kipindi cha Kwaresma. Hapa nchini waumini wamehimizwa kuombea taifa ili liwe na amani, hasa wakati huu tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu. Kwaresma ni kipindi cha siku 40 za kufunga, kusali, kutafakari neno la Mungu na kufanya matendo ya huruma kabla ya sikukuu ya Pasaka. Bwana tukuomba utusikie. Jumatano hii ya leo hakuna kula nyama, imekataliwa. Hii imeambiwa ujinyime nyama leo, sikule nyama, hata mpakiti yote inahusu nyama leo. Alafu Jumaa Kuu pia
imekatazwa nyama, usile nyama. Usifanye ibada ingine, ibada ni ya Kristo tu inakumbukwa, kwa hivyo hakula nyama. Jumaa zote wakati wa quadragesima, wakati wa kufunga, hiyo ndio umeambiwa kufunga nyama. Kwa kufunga ndio unaweza kuwa umeipunguza ama unaweza, lakini ikiwezekana afadhali hata kukosa kula. Lakini kwa Jumatano ya Majivu umekataliwa kabisa na siku Jumaa Kuu. Leo tunaanza kipindi cha Kwaresma, ambapo katika kipindi hiki cha Kwaresma ni maandalizi ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na hiki kipindi cha siku 40 ambacho kinaanza na Jumatano ya Majivu ni kusali, kufunga na kutenda matendo mema. Kwingineko mtazamaji, chama cha The Green Thinking Action Party sasa kinaitaka tume ya uchaguzi nchini IEBC kubuni kanuni ambazo zitahakikisha karatasi na mabango ya kampeni yanaondolewa baada ya uchaguzi ili kuhifadhi mazingira. Akizungumza kwenye makao ya chama hicho na wanachama wengine, kiongozi wa chama hicho Isaac Kalua amesema ni msimu wa kampeni na pana haja ya kampeni hizo kufanyika bila kuchafua mazingira. Nisainie hii. Alafu itakupea tu ukae chini. So you walk like a boss. Go and walk to us like a boss. Then you come and just hand them. Asante. Sinaweza kukuchukulia that was of volunteering to help. One of the things that GTAP as an institution we believe in is that we need to be very innovative on how we approach politics. The community leaders, the individuals who are vying, need to be very sensitive of the people they are standing to lead, because why would you stand and lead a nation that you are going to leave dead after the election? And we have seen this before. So we need to be innovative in how we advertise ourselves, how leaders advertise themselves, how they get known to the people. And the best approach that we recommend as GTAP is the soft approach, because you need to address the individuals. You need to deal with the individuals at different stages and not just postering all over and marketing in a manner that is not sustainable. So as we know, 80% of Kenyans do have penetration of mobile phones. These are gadgets that people have bought willingly. 30% of them are able to access social media with the right models of the gadgets that they have. So we call upon all participants, all people who are aspirants, number one, to be able to use the existing platforms that people are used to without having to mess up the environment. Bado tukiendelea, bodi ya kitaifa ya uchaguzi wa chama cha UDA imeahidi kuandaa uchaguzi wa mchujo wa haki bila mapendeleo mwezi ujao, wakati wagombea watakapomenyana kwenye mchujo wa vyama. Akizungumza mjini Wajir baada ya kuandaa kongamano na baadhi ya viongozi wanaowania nyadhifa mbalimbali katika kaunti hiyo, naibu mwenyekiti wa bodi hiyo Ummi Bashir ameelezea kuwa hakuna mgombea atakayepewa cheti bila kupitia mchujo wa chama hicho. Aidha amedokeza kuwa iwapo kutakuwa na mfumo wa demokrasia ya maelewano kati ya wagombeaji kama inavyoshuhudiwa katika ukanda wa kaskazini mashariki, basi hakutakuwa na uchaguzi wa chama hicho katika wadhifa huo. In Wajir today to meet the aspirants and to also reassure them that we shall conduct free and fair nominations come April. Our nominations start from the 9th of April to the 16th of April. And we have also come to tell them that if they have not registered and paid the nomination fee, they should do that as soon as possible, given that we have extended the days for the nomination process to lapse on the 5th of March
2022. Wajir County, Mandera, Garissa have been good friends to the party, and that is why we are here to meet these aspirants who believe in the UDA party, as well as opening the office that has been launched by Madam Umi, which will be a command center for the UDA party. So we are privileged, and we believe that we are going to emerge winners, and we'll take most of the seats from the northeastern. Kwingineko, watu wa jamii ya Turkana wanaoishi kaunti ya Samburu wametangaza kumuunga mkono aliyekuwa mbunge wa Samburu West Lati Lelelit anayewania ugavana kaunti hiyo. Jamii hiyo ikiongozwa na naibu katibu mkuu wa Kotu Ernest Nadome imelaumu serikali ya kaunti hiyo ya Samburu kwa kile kimetajwa kuwa ni kuwabagua kwenye miradi ya maendeleo tangu mfumo wa ugatuzi kuanza. Mimi nimesema pamoja na hao professionals wenu na leaders wenu, mimi nataka tushikane mkono, tutembee pamoja, ndio hii serikali inakuja, tuunde pamoja serikali ya Naboisho ambaye kila mtu wako, kila kabila iko Samburu, iko na haki yake, na hiyo serikali ndio tunaenda kuunda Samburu. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatukamilishia awamu ya kwanza ya taarifa za Mbiu ya KTN. Nachukua pumziko fupi mno, baada ya muda usiokuwa mrefu nitarejea na taarifa zaidi.